so we were with diesel power plant, and the basic layout ഒക്കെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? വരച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? Right, am I right? Hello? Yes, hello. കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yes, നമ്മൾ ലെയർ വരച്ചില്ല അല്ലേ? ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ്. Yes, okay. And ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ മുക്കാലോളം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So we'll start with the video. Okay, so we'll see how it works. So first of all, you may watch the video once again and again. After that, I'll explain that one by one. Okay, the process one by one at ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ചെയ്യും. Okay, so that is the plan. So we'll start with the video. This prime mover can be driven using different types of fuel. Diesel engine is one of the most popular methods as a prime mover for generating electricity. So, when prime mover of an alternator is diesel engine, then the power station is known as diesel power station. Let's take a look at the diesel power plant. The various subsystems of a diesel power plant are prime mover, starting system, lubrication system, exhaust system, cooling system, air intake system, and fuel system. So let's learn about each of the subsystems in a bit more detail. In a diesel power plant, prime mover is a 2-stroke or a 4-stroke multi-cylinder diesel engine. The starting system. Starting system provides the initial rotation to the engine shaft required to start the engine. Smaller units can safely be started manually by hand cranking. However, larger units use compressed air for starting purpose. Lubrication system. Lubrication system consists of lubricating oil tank, pump, filter, and oil cooler. Lubricating oil is drawn from the oil tank by the pump and is passed through filters to remove impurities. Oil coolers are also there to keep temperature of the oil as low as possible. Exhaust system, as the name suggests, leads the engine exhaust gases out to the atmosphere. A silencer is used to reduce noise level. Air intake system intakes the air and supplies it to the engine for fuel combustion. Its air filters remove dust from air before forwarding it to the engine. Air filters can be dry type made up of wool or cloth. Fuel system. Fuel system consists of a storage tank or the main tank to store the fuel. The oil is pumped into the day tank via transfer pump. During the transfer, oil passes through the strainers or filters to remove solid impurities. Another pipe called as overflow pipe is available to connect the day tank to the main tank. It returns the oil from the day tank to the main tank in the event of oil overflows. Fuel injection pump injects the fuel from the day tank into the engine cylinder at a high pressure of about 100 bars. Cooling system. Cooling system is instrumental for the liquid cooling process. In this system, cooling jackets are provided on the engine cylinder walls and head through which the coolant is circulated. The heat is transferred from the cylinder walls to the coolant by the process of convection and conduction. The coolant heated during its passage through the cooling jackets is cooled while it passes through the air-cooled radiator.
So this is how a diesel power plant works. Now let's go ahead and take a look at its advantages and disadvantages. Advantages. The plant layout is simple, which ensures quick installation and commissioning as compared to the steam or hydropower plant. Quick starting and easy pickup of loads in a very short span of time. Easy load operation and requires minimum labor. Simple fuel handling and efficient ash disposal. High level of efficiency. Disadvantages. The power generation capacity of these power plants is limited to about 50 megawatts. It is expensive as diesel fuel is expensive as compared to coal. Maintenance cost of a diesel power plant is also very high. Life of these power plants is relatively short. Recap. In this lesson, you learnt about different systems. Yes, okay. കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Sir. ഹലോ യെസ് ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ബേസിക് ലേഔട്ട് ആൻഡ് ബേസിക് വർക്കിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് പറയാം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ടാണ്. നമുക്ക് ബേസിക് എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മിനിയേച്ചർ ഫോം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാവുന്ന സാധനമാണ് സിമ്പിൾ ജനറേറ്റർ സെറ്റ്. സിമിലർലി അതിന്റെ അടുത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ യു കൻ സീ നമ്മുടെ കോളേജസ് മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് പവർ പ്ലാന്റ് നിയർ ടു അവർ വർക്ക്ഷോപ്പ്. Similarly, large form of diesel power plant is also there. Right? So the basic working principle of all this is same. But for a large power plant, actually, the system required it actually requires a huge plant. Okay, so the layout and the working of such a plant is actually shown here. So we'll see. We'll explain that one by one. Actually, so for any power plant, you actually require a prime mover. Right. So prime mover in the sense it has to rotate the it has to make a rotating action, so that this rotating action is actually utilized by the generator for generating the power, right? So all that you require is a prime mover. If the prime mover is moved, if the prime mover is actually if the prime mover is a turbine, then you will get a hydraulic power plant. If the prime mover is a steam turbine, you will get a steam power plant. Okay, and if the prime mover is working due to the steam produced by the nuclear power plant, then that becomes a that prime mover becomes a nuclear power plant. Okay, so all that it requires is a prime mover, and the prime mover that is used for this diesel power plant is actually a diesel engine. Okay, so what they have used is a diesel engine. Okay, so a continuous set of diesel engine is actually used here. Okay, so actually for starting, നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ തുടങ്ങാം. നമുക്കിത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതെന്ന് തുടങ്ങാം. Okay, ഒരു ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you require an initiator, like an initial diesel power plant start ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണം. Correct. So for small diesel power plants, like small generators and all, this can be done manually. Manually, നമ്മളൊരു lift force കൊടുക്കുമ്പോൾ it will actually give the initial rotation, okay, which is required for starting the engine, right? So അത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് അത് മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെവൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ, ഒരു മിനിയേച്ചർ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is not enough. You require a higher version of it, right? So in those cases, actually, they have used compressed air. Okay, compressed air is actually used for prime moving. Okay, compressed air at a higher pressure is actually used to initially start this rotating motion. Okay, അതൊരു വഴി. അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു വഴി കൂടി ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാത്തൊരു വഴി. മൂന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, either മാനുവലി കൊടുക്കാം ഫോർ സ്മോൾ. രണ്ടാമത്തെ അടുത്തൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ വരുമ്പോൾ യു യൂസ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഓർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ or electric motor is used for initial starting. Okay, so once the engine is started, it will automatically cut off this compressed gas or this one or your electric motor supply, and it will run by its own. Okay, now ഒരു ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ.
So to complete this diesel power plant, it requires some other set of units as well. Okay, so this is very important. So your diesel power plant, as you can see, this is the prime mover. Now, to run this diesel power plant, you'll require uh, the supply of air, right? So the air has to be supplied to this one, so that becomes a circle. Okay, so this is one of the circle, right? Now, similarly, to cool this engine, you'll require an air cooler system, which is your next main system, right? And finally, to give the exhaust to uh, remove the exhaust or the harmful gases from this one, you need an exhaust system. Okay, the exhaust system, and again to pump the fuel. See, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എയറും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിന് ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം. യെസ്, ദർ ഇസ് എൻ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം. Similarly, fuel is supplied. So you need a fuel storage tank from which the fuel is to be supplied to the diesel engine. Okay, so നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവലിന് നേരെ നമ്മൾ അങ്ങ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്ത് വേണം, അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു റിക്വയർ എ ഫിൽറ്റർ. So after filtering, it is pumped to a dry tank, and from there it is actually pumped to this diesel power plant. Sorry, diesel engine. Okay. So initially, ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട ബേസിക് സാധനങ്ങളായി എയർ ഇൻടേക്ക് വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂവലും കൂടെ വന്നു, റൈറ്റ്? Now once this starts working, ഒരു ഹയർ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ നടക്കും. സോ ഫോർ കൂളിംഗ് ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി യു നീഡ് an air cooler, അതുപോലെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ ഇതിനകത്തൂടെ വേണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓക്കെ. സോ you need a lubricating system also. Okay, so ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം, ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ വേണം, റൈറ്റ്? അത് കൂടാതെ the exhaust gas that is coming out, that has to be properly removed from the system. For that you have an exhaust system as well. So ഇത്രയാണ് ഒരു ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് വരുന്ന മെയിൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, right. So the prime mover, actually there are two stroke engine use ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ four stroke engine prime mover ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. As I said, starting system ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ്, മാനുവൽ ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ്ങിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് ലാർജർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. കംപ്രസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Again, so then you require a proper lubrication system. അതിന് എന്തുണ്ടാവണം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവണം, ഒരു അത് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൂൾ ഡൗൺ. അത് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗൈൻ അതിനും ഒരു മിനിമം ഒരു സ്മോൾ വാട്ടർ കൂളൻ സിസ്റ്റം കൂടെ ഇതിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് ലോജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ lubrication system. Similarly, this is your exhaust system. As you can see, the gas is removed from this exhaust system. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സൈലൻസറും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ വെളിയിൽ തന്നെ കാണാം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so this is your exhaust system. Then you have an air intake system. As you can see, the air is drawn from this air intake system, and again the intake air എന്ത് വേണം, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, and that will remove the dust from the air. Okay, so basically it is actually made of wool or cloth. Okay, made of wool or cloth. Okay, then the fresh air is actually used for the purpose. And similarly, you have a large storage tank over here. That is a large system or a large power plant. So you have a fuel tank, and from there, it is actually transferred to the day tank. Okay. Okay, now after the strainer is actually used for fuel supplied is more, it will return back the excess to the original one. Okay. Now this fuel is actually supplied over here. Now this will create the motion, rotating motion, and there is also a cooling system. As you can see, this cooling system is working in this manner, so that it will keep the water jacket will cool the entire diesel power plant. Okay, or the diesel engine part. So this circulation of water will be it will be happening in a continuous way. Okay. So this is the basic working of a diesel power plant. Okay. Now we'll see the layout that we have drawn in the paper. Right? Layout like that.
this also the layout. Okay, see, നിങ്ങൾ എക്സാം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതേ ലേഔട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. മെയിൻ കോമ്പണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു കെൻ സി ദിസ് ഈസ് എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഇതിനാണ് എൻ്റെ ഇതിനാണ് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. Even block diagram is fine. Okay, as far as your exam point, from exam point of view, even block diagram and proper explanation is fine. Right. So this is your engine. നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെന്റർ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ആസ് ഐ സെഡ് എന്തൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. യെസ്, എന്ത് വേണം? ആദ്യം എയർ ഫിൽറ്റർ വേണം. അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ an air filter. You have an air filter. Right. Similarly, പിന്നെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഒരു you have to supply the fuel. Right. There is a fuel storage tank. ഇതിനെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്ത് വേണം? ഫ്യൂവലിനെ ആദ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പമ്പിലൂടെ നേരെ ഒരു ഡേ ടാങ്കിലേക്കും ഡേ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഫ്യൂവലിനെ ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അഗൈൻ സിമിലർലി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് എയർ ടാങ്ക് വന്നു, അതിൽ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനമാണ് അല്ലെ? കംപ്രസ്ഡ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടതാണത്. ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് പിന്നെ വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ദെൻ യു റിക്വയർ എ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ടാങ്ക് വേണം. ഫ്രം ദർ using an oil pump and at a filter it is actually moved to this engine. Similarly for cooling purpose ni raw water cooling tower nu vellam eduthu nere adevole thanne coolant is actually fed into this diesel engine. Okay, and finally the exhaust is actually taken to the silencer. From the this circulates and when excess water na വീണ്ടും ഒരു വാട്ടർ ജാക്കിലൂടെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതിനെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So this is a basic layout for a diesel engine. Correct. I hope it is clear. Clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും issues ഉണ്ടോ? Yes. Yes, sir. Right. Any issues ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Yes, sir. Right. Okay. So then we'll see what are the basic components for a diesel power plant. Okay. So already പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, already നമ്മൾ cover ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. So if you want to take a screenshot, you can take in between. So this is it, the basic components. Already പറഞ്ഞ diesel engine, because you have a diesel engine. Basically, you have this, you have a diesel engine, and you require an engine starting system, fuel system, air intake system, exhaust system, cooling system, lubrication, and again one more thing in addition, which is a governing system. Governing system it is actually to govern the speed. Okay, constant speed you are using a governing system. Right. So you have so we'll see one by one. Diesel engine. So basically, it's a CI engine. Even 2-stroke and 4-stroke engines are used. CI engine are 2 or 4-stroke engine are used. And as you can see, air is admitted into the cylinder of the engine and is compressed. At the end of the compression stop, the fuel is injected. The burnt gases expand and do the work in the piston engine directly. And the engine is directly coupled to the generator. That's it. Okay. So the basic working of a diesel engine. That's it. Now, then your engine starting system, as I said. So initially, to start this engine, there are actually 3 ways. One is by manual starting or using a compressed air for starting, as you have drawn in your this basic figure itself. Then you have electric starting. Okay, even it can be started using an auxiliary engine. Auxiliary engine in the sense you can use any different engine, like even you can use a petrol engine. Okay, so it is something like using a petrol engine to generate initial rotation. Okay, so initial rotation organization, then the engine will start working. Okay. When the engine starts working, it will automatically cut off the petrol engine. Okay.
So even an auxiliary engine can be used for the purpose. So this is about the engine starting system. Then, as you can see, the first one is your compressed air system. So as I said, in a multi-cylinder engine, compressed air at a pressure of 20 bar. So this is important. At a pressure of 20 bar is admitted to a few cylinders, which causes the engine crankshaft assembly to rotate. Okay, so this actually makes the crankshaft assembly to rotate. So the engine will gradually gain the momentum, and then the engine gets, and after a while the engine will get started by the supply of fuel. Once it is done, the connection is actually cut off. Okay, similarly your electric starting, സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായി, കംപ്രസ്ഡ് എയർ ചെയ്ത വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ കേസിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും, എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ മോട്ടർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസെൻഗേജ് once the system starts comes into the basic motion. Your motor will automatically get disengaged. Then starting using an auxiliary engine, as I said, petrol engine can be used as an auxiliary engine to initially start the system. We have fuel system. So basically your fuel is actually stored in fuel tank, and from there it is actually transferred to a dead tank. Correct. So we have seen what are the methods and all. Correct. Then you have an air intake system. Air intake system, full air suck ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് an air intake system. Intake system ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ്. ആസ് യു ഹാവ് സീൻ, ബേസിക്കലി എന്താണ്, ക്ലോത്ത് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, woolen cloth are used for this purpose. Then you have an exhaust system. Exhaust system additional വരുന്ന ഒരു silencer ആണ് to reduce the sound. Then you have an engine cooling system. So why do we need an engine cooling system? Because when the temperature in the engine actually raises to 1500 to 2000 degrees Celsius during the working cycles. Okay, so to cool, so if the temperature remains at a very high temperature, then the engine won't work properly and it will stop. Okay, so to continue this working at then an optimum temperature is to be maintained, and for that you require a proper cooling system. Okay, so that is a function of this engine cooling system. Okay, so that's it. And again you have this lubrication system, as I said, basic. And again ഇവിടെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്, lubricants, solid, liquid and semi solid types are used for the purpose. Okay, ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോ. Lubricants use ചെയ്യുന്നത് solid, liquid and even semi solid type of lubricants are also used. And finally you have the governing system. So the governing system is important because different loads are experienced by power plant over different time periods. Okay, so ചില സമയങ്ങളിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സമയങ്ങളിൽ ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ടൈം, നമുക്ക് വീടുകളിലെ നമ്മുടെ എൻജിൻസ് ഓൺ ആവുന്ന സമയം, വീടുകളിലെ എൻജിൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ, അതേപോലെ നൈറ്റ് സമയങ്ങളിൽ, അതേപോലെ നൈറ്റ് സമ്മറിലെ നൈറ്റ്സ് ടൈമിലൊക്കെയാണ് യു റിക്വയർ എ ഹൈ പീക്ക് ലോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈ ലോഡ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ യു റിക്വയർ എ high supply of this power, right? So in those time, so peak time peak time the system will actually experience a different load. Okay, so to meet this, so the governing system is actually used to maintain this constant speed, the diesel engine, irrespective of the load on the plant. Okay, so it is basically used to maintain a constant speed. Okay, so you already governing system ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും in your MOS, sorry, മോമലോ ഡോമലോ അങ്ങനെ ഗവർണിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Governing system. Right, yes. Okay, so that's it. This completes the basic diesel power plant. Okay, so basically different types of diesel power plants in the case you have stationary diesel power plant and mobile diesel power plant. Mobile diesel power plant you can see in our college itself. Stationary diesel power plant on a large high വലിയ സെറ്റപ്പുകളാണ്, right? So basically and so ഇതിന് basically different types ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ്
തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റിന് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിന് ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള പീക്ക് ലോഡ് ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ്. Similarly, you have mobile power plants. Okay, as you can see in our college and all. Then you have standby units. Okay, even that is also used as a standby unit. Emergency plan. And these are mainly used for the emergency purpose. Okay, where the power interruptions would mean the financial loss or danger. Okay, so hospitals and other cases are emergency planned work here. Right. Okay, so these are the different types of power plant starting stations and all. So these are the very basic things. So you can look into those things. So that completes your diesel power plant. Okay. I hope it is clear. Right. Yes, sir. Right. Any issues? Any question? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതുകൂടെ കവർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റും കൂടെ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഡേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തീർക്കാൻ വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടാണ് മാറിപ്പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ +1 +2 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത് അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെയും പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പ്രൈം മൂവർ, ഈ പ്രൈം മൂവറിലെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫിഷൻ റിയാക്ഷനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ അതിലെ അൺകൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ടോപ്പിക് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് അയച്ചത്.